Thank you to the choir for setting such a great atmosphere for the sermon. And thank you to all of you for the invitation to speak today. I appreciate the opportunity, although I'm very sorry for the situation that leads to the invitation. 먼저 훌륭한 노래를 해주신 성가대에게 너무 감사드리고요. 저에게 설교와 기회를 주셔서 감사드립니다. 비록 교회가 좋지 않은 환경에 처해 있으나 감사드립니다. So as we read this scripture today, we hear to set the story, King Saul was dead along with his 3 sons. They were killed in a battle against the Philistines, the battle which is recorded in the last chapter of the book of 1 Samuel. And David was the popular and obvious choice to take the monarchy of the country. Word quickly spread throughout the countryside. King Saul and Prince Jonathan have died and David is king. At the house of Jonathan, this not only brought grief, but also panic. In that day, it was customary when a new king took the throne that he would eliminate the family of the king before him. 사울왕과 그의 세 아들이 모두 죽었습니다. 그들은 사무엘상의 마지막 장 31장에 묘사되는 블레셋과의 전투에서 전사하였습니다. 그리고 다윗이 왕위를 계승합니다. 사울왕과 왕자 요나단이 죽고 다윗이 왕이 되었다는 소문이 순식간에 온 나라에 퍼졌습니다. 요나단의 집에 이 소식은 슬픔뿐 아니라 큰 충격이었습니다. 왜냐하면 당시에는 왕이 새로 되면 그 전 왕가의 사람들은 모두 제거당했기 때문입니다. 므비보셋 was the young son of Jonathan, who was the first son of Saul. Sitting, playing on his floor one day, little 므비보셋 was oblivious to the discussion going on in his house, but all of a sudden his nurse burst into the room and grabbed him up and headed toward the door to run to a safe place. However, in so doing, she dropped him and crippled him for life. He would never shake the consequence of that day. It seemed there would never be a day that would so impact his life and so affect his future like that one, which destined him for destitution to live as a pauper instead of a prince. 사울의 장자 요나단에게는 므비보셋이라는 어린 아들이 있었습니다. 바닥에 놀고 있는 어린 므비보셋의 운명을 사람들이 이제 저 아이는 어떻게 되려나 걱정하고 있을 때 갑자기 그의 부모가 므비보셋을 안고 안전한 장소로 그를 데리고 도망가려고 합니다. 그 과정에서 그녀가 므비보셋을 떨어뜨려 그는 그만 다리를 절게 되었습니다. 이 사건은 평생 그의 삶에 영향을 미칩니다. 그를 왕자에서 거지로 다리를 저는 장애인으로 만든 날이니 말입니다. The safe place that the nurse took him was Lodebar. It's not so pleasant a place. Lodebar means no pasture, a barren, desolate, destitute place, a hiding place, there to live as the crippled foster son of a man that the nurse trusted. Maybe as a boy, 므비보셋 sometimes pretended what it would have been like to be in the palace had he been the royalty he was born to be. But after a while, even these dreams were taken away. 부모가 그를 데리고 간 것은 로드발이라는 곳이었습니다. 로드발의 뜻은 푸른 초원이 전혀 없는 곳, 황망하고 광활한 곳. 그곳은 부모가 믿을 만한 사람의 양자가 된 다리 저는 므비보셋이 숨어 사는 곳이 됩니다. 아마 므비보셋도 가끔 내가 왕궁에서 살았다면 지금 어떻게 살고 있을까 상상해보고 왕족으로 사는 곳은 어떨까 꿈꿔봤겠지만 그런 꿈도 시간이 지나면 점차 사라지게 됩니다. Forgotten by his nation, abandoned by his family, there was no reason for anyone to remember 므비보셋. But in God's grace, David remembered this crippled man. The day came when David had finished subduing his greatest enemies, the Philistines, the Moabites, and the Syrians. 자신의 나라에서 잊혀지고 왕가에서 버려져 아무도 기억해주지 않는 므비보셋. 그러나 하나님의 은혜로 다윗 왕이 이 다리 저는 사람을 기억해내었습니다.
다윗 왕이 이스라엘의 가장 큰 적들인 블레셋과 모압, 시리아를 진압한 바로 그날에 As he sat in his palace, looking back over his past life and reflecting on the path that had brought him from a shepherd's life to the throne room, he must have been amazed by the wonder of God's grace to his life. And he thought of one of the great blessings of his life, the friendship of Jonathan. And there struck him again the grief of learning that he was dead, Jonathan. When David sang his heartfelt lament at hearing the news of the death of Saul and Jonathan, the beauty of Israel lies slain on your high places. How the mighty have fallen, O mountains of Gilboa. It was there the shield of warriors was defiled. Jonathan lies slain on your high places. I grieve over you, my brother Jonathan. You were very dear to me. How the warriors have fallen. 궁궐에 앉아 다윗은 지난날 양치던 생활에서 궁으로 들어가게 된 그 과정을 생각하며 그가 하나님께 받은 은총에 놀라워하였습니다. 그러면서 그의 삶의 가장 큰 축복이었던 요나단과의 우정이 다시 떠오르고 또한 그가 죽었다는 사실에 슬퍼하였습니다. 사무엘하 1장에 다윗이 이들의 죽음을 알았을 때 슬픔에 찬 노래가 나와 있습니다. 이스라엘의 아름다움이 산에서 죽음을 당하였도다. 용사들이 쓰러졌구나. 길보아 산에서. 전사들도 무너지고 요나단도 산에서 죽었구나. 남다른 사랑을 주었던 나의 형제 요나단의 죽음으로 너무나 슬프도다. 전사들이 쓰러지다니. It came to him, to David, that he should look for a way that he could return such a blessing and show such love to another. So David asked, as we read today, "Is there not yet any of the house of Saul, that I may show the kindness of God unto him?" And the answer, there is yet one. 므비보셋 would become the recipient of David's act of grace. And so David summoned 므비보셋, but it had to be up to 므비보셋 to respond to the invitation. His handicap and his past had left him feeling worthless and useless, as he called himself no better than a dead dog. Not only had 므비보셋, his feet been crippled, but his life had been crippled as well. 이런 생각을 하다 다윗은 그동안 자신이 받은 축복을 되갚는 방법에 대해서 생각해보게 되었습니다. 다른 사람에게 그러한 사랑을 보여줌으로써 말입니다. 다윗이 사울의 가문에 혹시 살아남은 자가 없느냐? 라고 묻습니다. 한 사람이 있습니다. 므비보셋이 다윗의 은총을 입을 기회가 생긴 것입니다. 다윗은 므비보셋을 부릅니다. 그 초대에 응할지 말지는 므비보셋의 선택입니다. 그의 과거와 신체적 장애는 그로 하여금 자신이 쓸모없는 사람이라고 생각하고 죽은 개보다 별로 나을 것이 없는 사람이라고까지 자기를 생각하였으니 므비보셋은 다리에뿐만 아니라 인생 전체에 상처를 입은 사람이 되고 말았습니다. He could have let bitterness keep him in Lodebar, blaming David for his ruined life. He could have let fear keep him there, fearing a trick by David, a professional soldier, of course, to get rid of a rival. But God always wills that people trade their past for his presence, to let go of bitterness and fear and take hold of God's grace. 므비보셋은 로드발에 살면서 무너진 자신의 삶에 대해 다윗을 원망하며 살 수도 있었습니다. 그는 용맹한 군인인 다윗이 자신을 죽일 것을 두려워하며 평생 로드발에 숨어 지낼 수도 있었습니다. 그러나 하나님이 진정 원하시는 것은 하나님 앞에선 인간이 하나님의 현존 앞에서 자신의 과거를 극복하고 원망과 두려움을 놓아버리고 하나님의 은혜를 붙잡고 가고자 하는 마음을 가지게 되는 것입니다. 므비보셋 learned to trust again. David restored his place in the palace. Not only was 므비보셋 given a position of royalty, he was given a position of family, one of the king's sons. How transforming it must have been for him to realize that he had value in the eyes of the king.
므비보셋은 다시 신뢰하는 법을 배웁니다. 다윗은 왕궁에 그의 거처를 마련해 줍니다. 단지 이름뿐인 왕족이 아니라 왕의 아들과 같은 가족의 자격을 부여받습니다. 자신이 다윗 왕에게 소중한 사람이라는 것을 깨닫게 되는 것, 므비보셋에게 일어난 얼마나 큰 변화입니까? How are we crippled? Is it by fear? Is it by anger? Is it the bitterness of betrayal and rejection? These things indeed unbalance us and make the future look very bleak. However, for each one of us, when we awaken to the reality that we are precious and valuable to God, it drives away the crippled mentality that often binds us. 우리에게는 어떠한 장애가 있습니까? 두려움으로 혹은 분노로 거절당한 기억이나 배신에 쓰라린 경험 있습니까? 이러한 경험들은 우리의 마음에 불균형을 가져오고 미래를 절망적으로 보게 할 수도 있습니다. 그러나 여기 있는 우리 모두가 우리가 하나님 앞에 소중하고 가치 있는 존재라는 것을 다시 한번 깨닫는다면 우리를 속박하는 암울한 생각으로부터 벗어날 수 있을 것입니다. Reading this story, I am aware of God's amazing grace, that it seeks to redeem wounded lives, lifting us from an existence that is crippled by sin. Like 므비보셋, before we were ever aware at all that God is seeking us out, before we are ever aware of grace at all, God already is seeking us out. Can you remember the day when grace eased your pain in a place of no pasture, Lodebar? Amazing grace will lead me home. 오늘 이 본문을 보면서 저는 상처받은 영혼들을 구원하시려고 매일 인간을 살피시는 하나님의 놀라운 은혜가 우리를 죄된 존재로부터 끌어올려 주실 것이라고 생각합니다. 므비보셋을 살피시는 것처럼 우리가 미처 깨닫기도 전에 하나님은 이미 우리를 보살피고 계십니다. 우리가 황량한 곳 로드바 같은 곳에 있다고 느낄 때 우리의 고통을 감싸주신 하나님의 은총을 경험했던 날, 여러분들은 그 날을 기억하십니까? 그 놀라운 은혜가 우리를 집으로 인도할 것입니다. Remember the prodigal son. Grace found him in a pig pen and brought him home. Remember Joseph. When grace found him, he was rejected by his family. He was in a pit that had been dug by his brothers and sold into slavery. For him, grace lifted him as high as the second in command in Egypt. Remember the Samaritan woman at the well. Grace found her there in the middle of the day. No matter where you may have been or where you may be today, grace can find you there and change your life. God's grace doesn't just make us his servants or even just the royal priesthood, but sons and daughters of God. 상자의 이야기를 기억해 보십시오. 하나님의 은혜가 그를 돼지우리에서 먼저 집으로 인도하였습니다. 요셉, 형들이 구덩이에 던져 노예로 팔려간 형들로부터 버림받은 요셉은 은혜로 말미암아 이집트의 두 번째 높은 자리까지 올라갈 수 있었습니다. 우물가에 있었던 사마리아 여인, 하나님의 은혜가 한낮에 우물가의 그녀에게 임하였음을 기억합니다. 오늘 처한 여러분의 상황이 어떻든지 하나님의 은혜가 이 자리에 여러분에게 임해 여러분들의 삶이 변화되기를 저는 소망합니다. 하나님의 은혜가 임한다는 것은 갑자기 여러분을 섬기는 종, 성직자의 길을 가라고 하는 것이 아니라 여기 우리 모두를 하나님의 딸과 아들로서 걸맞는 삶을 살아내라고 지금 부르시고 계시는 것입니다. This year, a Korean-American man died in the United States. His name was Reverend Syngman Rhee. Now, while that is the name of Korea's first president, I think that's just a coincidence. Syngman was a boy during the Korean War.
his mother persuaded him and his brother, who was a few years older, to go south, away from the fighting. She said she and the rest of the family would soon follow. But they never did. The border was tightly closed and no one came south. 해 미국에서 재미동포 한 사람이 하늘나라로 갔습니다. 이승만 목사라는 사람인데요. 이승만 대통령과 아마 이름이 같은 동명이인이라고 생각합니다. 한국전쟁 당시 승만은 어린 소년이었고 그의 어머니는 승만과 그의 형을 먼저 남쪽으로 내려가 있으라고 했습니다. 나머지 가족들이 곧 따라갈 것이라고요. 그러나 그들은 따라올 수 없었고 곧 38선이 생깁니다. 아무도 남한에 올 수 없게 되어버렸죠. I can only imagine how hard it was for these two young boys to survive, but they did. And some years later, they found their mother and their siblings had been killed by the North Korean army. Like many Koreans, Syngman swore hatred of the communists and only wanted to see them destroyed, as David could have hated Saul for his persecution and sworn to destroy any remaining descendants of his enemy. 두 어린 소년이 과연 어떻게 살아남았는지 저는 짐작밖에 할 수 없으나 그들은 살아남습니다. 시간이 지나 그들은 어머니와 다른 남매들이 북한 군인들에 의해 죽음을 당했다는 것을 알게 됩니다. 당시에 많은 한국인들처럼 승만도 공산주의라면 이를 걸고 공산주의가 패망하기만을 원했습니다. 다윗이 사울왕의 박해에 만약에 증오심에 사로잡혀 사울의 후손들을 다 죽이리라 맹세했다면 다윗도 이런 마음을 가졌을 수 있었겠죠. During the Vietnam War, Syngman became a soldier and somehow he got to the United States and he remained there and became a Christian minister. Somewhere along the line, he became involved with Dr. Martin Luther King and the civil rights movement. He was astonished by the grace of Dr. King, facing a history of cruel racial discrimination, daily living with hatred and hostility. He lived a life of forgiveness and love. 베트남 전쟁 동안 승만은 군인이 됩니다. 미국에 가게 되어 거기에 살다가 목회자가 됩니다. 그러는 과정에서 마틴 루터 킹 목사와 흑인 인권 운동에 대해 알게 됩니다. 그는 오랜 잔인한 인종차별의 역사, 미움과 정의로 가득 찬 현실을 살면서 오히려 용서와 사랑의 삶을 이야기하는 마틴 루터 킹 목사의 위엄에 놀라게 됩니다. This graceful love changed Syngman's heart. He began to forgive the pain of his life, even the communists who had killed his family and lost him his homeland. He turned into one who preached reconciliation and reunification of his nation based on love, not of revenge. This year he died, having been a great disciple of the one who said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." 이 은혜로운 사랑이 승만의 마음을 바꾸었습니다. 그는 가족을 죽인 군인들, 고향을 잃어버린 고통스러운 자신의 삶을 용서하고 복수가 아닌 사랑에 의거한 조국의 통일과 화합을 설교하는 사람으로 바뀌게 됩니다. 올해 그는 하늘나라로 부르심을 받았습니다. 평화를 만드는 자들은 복이 있나니 그들이 하나님의 자녀로 부르심을 받을 것이라 라는 성경 말씀처럼 말이죠. So let us commit ourselves to living in God's grace and love, seeking good, seeking healing in the societies of which we are a part. Hear the invitation of God to experience a new freedom from what cripples you. Amazing grace, I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 이제 우리도 하나님의 은혜와 사랑 안에서 살며 우리가 속한 사회 안에서 선을 구하고 힐링을 기도하는 사람이 됩시다. 우리를 얽매단 것에서부터 새롭게 자유함을 얻어 살아가라는 그분의 부르심에 응답합시다. 놀라우신 하나님의 은혜, Amazing Grace, 나 같은 죄인 살리신 이 찬송의 노래 가사처럼 한때 길 잃었으나 다시 하나님 품으로 돌아왔고 한때 볼 수 없었던 것
이제 보게 되었다고 고백하는 우리 모두가 됩시다. Amen.